yaffe eryo tutambuliramu nti enkya abantu bayinza okuba n'obuzibu n'omuntu era bakubanja ssente oba mwakayanira ki kyonna kyonna ne bajja ne bakuwamba ne bakubuzaawo nga teri ategedde abantu ne babeerawo mu kweraliikirira nga babuuza ali ku CMI ali ku poliisi ali ku crime intelligence ali mu ISO ali luddawa nga teri ategeera kyekigenda mu maaso. So tugenda mu maaso n'okubanja abantu baffe gwe mulamu omukulu. Netuyimirira okuyimirira ne tusanga ab'amagye abali mu leeya ne bajja baggulawo emmotoka mu busungu ne batunyoola tugamba watavuidde nga tebatutuukiza kwogera kintu kyonna ne batukwata ne batukyusa esi ne batukyusa emikono ne batupushinga ne bateeka mu drone okutuula mu drone ne batuggyako amasimu nga ebintu byali happeninga so fast tuggyako amasimu ne batusiba ne rema aye ne batujja mu motoka gye twalimu abana aye ne batufuluma ne batuteeka mu ndala nga batwawudde n'abasajja ate ne tubeera ffekka twayisibwa bubi wano mu kutukwata batukwata bubi infact ate munnaffe Reverend yakosebwa nnyo. Lwaki yakosebwa? Ng'essimu ye balowooza kigaanidde so n'essimu yali egudde wansi w'entebe era yakosebwa eriiso munaaba mulabe so ne batuvuga ekiro nga batubisa amaaso tumanyi gye tulaga ate nga batusibye. So mu motoka gye twali mwalimu omukyala yatugamba muli bakyala bannange bwe mulaga bagenda batokyalinga naye mukoperatinga mwogere byonna bye bababuuza ne batuvuga ne tutuuka mu kifo kye tutaamanya era ne batufulumyamu nga batukutte ne batutuuza wansi then ne batandika otubuuza amannya gaffe lwaki tuli mu NUP bye twali nabyo ne babituggyako byonna bye twali nabyo ensawo ne babirikodinga then ne batutwala mu kaseera mwe twali twasangamu abakyala abalala ne tutuula omwo kati nga tetumanyi we tuli. Nze ekintu ekyasinga okungumya Nyanzi kinasooka okugamba Rema nti oba batutta oba batukola ki the comfort I have my family egenda kuntuesinga kuba motoka yange mulimu truck. So ekiro ekyo ne twebaka enkeera ne batukeererako ssaawa nga 3 ne banona Rema ne bamutwala ku interrogation. Yalwayo of course nga ndi restless tetwali that day because twali ku tension yamala 4 hours ne bamukomyawo nange ne batwala ebibuuzo ebatubuuza lwaki twajoininga NUP ne bambuuza nze ani eyanconnectinga ku Honorable Kyagulanyi ne bambuuza lwaki mu bantu bonna yaneeteekamu obwesiga okulira akakiiko ako ne bambuuza oba bampadde ssente esobola okugenda ne mbakolera ne bambuuza programs zetulina mu by-election ne bambuuza fanda waffe yaani atufandinga ne bambuuza lwaki abantu batwegattako nnyo kiki ekiri wano how do we convince people okwongera okutwegattako mu bungi ne batubuuza about our families gye twasomera ne batubuuza emirimu gyano tugikola tutya baani abatukulira wano ne batubuuza financial controller yaani ne batubuuza ntegeka ki gye tulina mu kalwa akaddako strategies gye tulina buli district how do we connect era baani abakola emirimu eja president waffe so bebadde batubuuza naye ng'ekintu kye tusinga okumanya ekikulu ne batugamba they can crash and they are ready to crash NUP within 1 month. Abduction zikyagenda nyingi era akaluke kawempe is going to be worse, not going to be a normal by-election. Kati we baatu netubeera omwo mu room saawa zabadde nga ziwera 11, 12 kubanga tomanya budde ki ne bajja ne batufulumya nze ne Rema was going through a lot of pain ne batugamba batwala mu ddwaliro ne batusiba ate ne batuwa ebintu byaffe ne baddamu ne batusiba batusobola kugamba nti ono yabadde ono because twabadde batusibye then ne batuteeka mu motoka ate ne batutwala okutuggula amaaso nga tuli kireka poliisi ne batugamba tukubire omuntu omu ajja atunone naye tabeera looya waffe ate abantu bajja bangi tuba tukwata amasimu ne bagamba ate temugakuba katuba twakatuuka nendaba n'omuntu ng'abuze emmotoka yange ng'agireese ekireka ne batuggyako statement ne tuwandiika naye ate mu kuwandiika statement ne batugamba abantu tetuyita muntu yenna tugende tebagenda tuwa police bond ne batugamba tuvuge tugende naye tetwogera ku byonna bye twalabye bye baatubuuzizza tuddeyo tusirike tetwogera na bamawulire bonna second time we batukwata nga tumaze okwogera byonna bye twaliseemu tetugenda kyagala so that's the reason we twavuddeyo abamu wetuli
Yeah, I'm Mase Walkamba, head of EMC. On Tuesday this week, we had gone for burial. One of our colleagues by the name Selfu Mary had lost a mother, so we went to Rakai for a burial. But on our way back, we found, and we thought that it was a normal roadblock, so they stopped us. We stopped. Only to stop, we found people with guns. They forced us to leave the car forcefully. They strangled our necks, our hands. They pushed us into a drone. There were many drones there and security guards there. They pushed us into a drone, pushing us, slapping us, boxing us. In fact, they were saying, "You are foot soldiers. Why can't you run? Why can't you run?" So we entered into a drone. They covered our faces with black clothes. So we went, not knowing even where we were going that night. They drove for some time. It took long to reach where we are going. Reached. We came out of the car, still we are covered, not knowing where we were going, but there was a lady trying to direct us. So they made us sit on the floor. That's when they started asking us questions. Where are you coming from? They, they got our contacts, they got our phones, they told us where do you come from. Then they told us to rest, and in the morning they are going to interrogate us. They put us in the room where we found other ladies, about 6 of them. We sat, but we didn't know where we were at that time. So in the morning around 9, they came and picked my colleague for interrogation. She was there for some good time, like maybe 4 hours. When she came back, they also called me for interrogation, but the questions they were asking us, especially me, how did I join Kyagulanyi, our president? Who connected me to him? Why is it that our president trusted me with that big position in this party? What do we do? How do we connect with other people in different countries and different districts and constituencies? What are our plans for Kawempe North by elections? Who funds us? Where do we get money that makes us to run? Our financial controller, who heads Buganda? Why is it that many people are joining us, especially the youth? What message do we give them? Our family backgrounds, where we started from, how much do they pay us here? How do we earn a living to sustain our families? All that. So at the end, they told us that when we release you, because one of your colleagues is not feeling well, and we hear anything about what we've asked you, and we get you the second time, you're not going to like it. So yesterday we were there, it was around 5, they came for us. Then they covered our faces again. They pushed us into a car and they drove us, not knowing that we are taking us to Chideka police station. They told us to call one person from our families. After giving us our phones again, they told us, don't call anybody here. Then they recorded a statement from us. But after that statement, because they said that they were going to drive, because somebody brought my car to that police, they told me, drive this vehicle, but don't tell anybody where you are and where you are coming from. So what I wanted to tell you that our colleagues, Rovans and Kayabula, they knew because that Rovans simodino giweeyo kubanga bamukuba because the phone was busy. Kono zaffe bazitutte zonna already bwe bakwata kyasooka okuggyako is the phone. Muffe tetwamanya kyaddira ne batwala mu drone yaffe y'abakyala. Naye mu kugenda omusajja n'ansamba mugongo bw'ati ndaba oli foot soldier, can't you move? Nali ngenda kwekwa ku bino ebigundi ebateeka ku mugundi ebyo ebikola boda. Omukyala yansindika bw'ati n'enzina emabega kuba nali ngenda ggwako wenti. Kati omukyala oli eyanyamba omusirikale n'ansindika bw'ati nemekubanga nenkonako ekyo kintu ne tugenda mu mmotoka eyo ne batukebera ne tutuula ne batuzaako obukooko ne batukwekako empingo paka ne batuvuga. Vuga ne twetuuka abantu tutategeera because already zayisambula zigenda mu nyenge gye bajjanga amasimba tukakoga jam password. Nnyo gijjamu password basobodde accessinga yonna. Kati awo twasobola okulaba ku ssaawa ne tuzijjamu ne tuzibalekerera amasimu gani tugakola kintu tugabawa. Buli omu nga bakubuuza gy'ova, gy'osula, baganda bo, family kwegamba background yo yonna ebibuuzo ebyaliko ekiro. Ne batutwala ne twebakira kono zinasabira benkira because nalina complications zange ate sinaawo ddagala. Ne bampa Panado
tugenda gye tweyasula gye twasanga abakyala abala of course tosobola kuba tunokwebaka tukuba kuzibu because you're wondering what is happening awo kati nkera ku makya saa mulo oba ssatu oba nnya you cannot tell the time kwantola masaawa ne tuyingira ne bantwala munda mu room bakubuuza ebibuuzo bakuwa obudde obungi nnyo okukubuuza ebibuuzo naye ebibuuzo bye bakubuuza they use your phone babikola simu yo kakati gwe abakyala mutegese okwekalakaasa ne mba ne tunateeka okwekalakaasa it's a march to parliament mwena kwekalakaasa mugenda kwokya ebintu mwe ng'abakyala because at first saabagambako nti ndi w'abakyala but because they had access to the phone they could see everything ne bangamba oli kakikoka byakulonda ate gwe w'abakyala how come bakwesiga abakyala to that extent Kyagulanyi omuyita otya oba Lewis omuyita otya abakulu kubanga bakwesiga byonna I was like nange simanyi maybe olowooza party yali yakavaawo ne batuwa obuvunaanyizibwa awo ne tugenda mu maaso ebibuuzo bakubuuza bingi ne bakubuuza okay mutrainingibwawa naawe ogenda ku leadership school e Kamoocha ne mbaga leadership school mbadde sinatandika kusoma naye nja kukola ki naye ng'oli leader n'oba nga tonagenda ku leadership school e Kamoocha gyonna gye mutraininga ne bafoot soldier because bakinsistingako nnyo ne mbagamba nze sinaba kugendayo eyo awo ne batandika ebisinga nga babikubuuliza ku simu ono Flavia yaani ono Joyce Baga lwaki ataddiko eno message yaani akola ngaani ne bakubuuza ku Nagudi ne bakubuuza ku Namukyala because they had access on the phone nabalaba buli omu kyabadde apostinga that's why gye bakubuuzaako kati awo ne nvaayo ne nkomawo awo ko olunaku nafuna ku kadde okulya ku baganda banjukira amaaso gaba mabike ne mbulya ku Rovanzi ng'atudde awo ne kayagula but the following day I did not because akolo twali twakagenda fena batubuuzaako naye nga buli omu alina amubuuza naye nga mu kitundu ekimera owulya eddoboozi lya munno mu nyumba omumuli oba mu lumu twali awo ne nvaayo ku olubuto lwali lunnuma ne bagaka basoke bayitoona nze ne banzizaayo kati jjo era ne nzirayo ku makya ne bambuuza naye jjo nabadde very bad nga siri bulungi yadde jjo kati ne banzizaayo mangu kwabe bampadde ne kyayi baga maybe you give us some hot water ne nvaayo ne banziza mu ruumu ne balyoka batwalaani maventi naye olw'eggulo batukima ye bwe bamututte yaluddeyo kati zaadde bakankuba empiso ne banga temukwambisa okukabina kubanga ekigere kye kube ku kisambi kuba kabina kannuma baakakubye kati ne bankuba empiso ku kisambi ne nzija ne neebaka ne nfunamuko okuliri because it was a painkiller ne neebakamukaawo kati neebase nagenzi ne mbawuza bannange abali muli mukyala tannadda akyaliyo olwamaze n'akomawo ne batugamba mujje mwembi tugende tubabuuza ebibuuzo mulundi gumu because nadde sewula bulungi nga nsesema kati mubatwemere alina okunkwata kati ne tujja awo ne twatuuse ate batutte mu ndala awo batweredde ebintu byaffe tetwazemu nakusayininga nga wali bwe twayingira twasayinira nga tubiteekayo wadde twasayininze ne babituddiza era ne batuzzako obukookolo ne batuvuga okuddamu okwekanga bangamba kubira muganda because bakubuuza abantu bakubuuza enamba ya muganda omu maama wo taata wo ne bbaawo so ne bangamba we want you to call your brother we saw he's a doctor and he's the only person they allowed me to call oyo gwe nakubidde ajja atupiikirire yali tannaba natuuka kuba namba etwagireseeyo ne bagamba andala n'emmotoka yammeze kasa mukozi wano statement muvuge mugende era ye okunfuna yanzize ku leero ng'okidda ku URA we twapaakinza sookunze because yabadde ajja on his way coming Wembule ekireka ate abo bo bano bakoze kye bakugambidde mufulume sasa ekyazeeko kulaba nga tuli waka twavudde mu ddwaliro naye netugenda ewaka nendasonako Can you speak some little English, please? I'm Rahma Juma Roa, Secretary for the Women League and the EMC member. On Tuesday night, we're coming from Raka Ishotera, from a burial. One of our colleagues lost her mother. We went for a burial. As we reached Mpiji, it was at around 7:30, 7:40. I could not estimate the right time, but it was around there. There was a roadblock. We thought it's a normal one, the normal jam for every traffic jam. Then we saw some people came and started knocking our car. They were all dressed in black. They had uniform, the black one. They told us to come out. They were talking in Swahili. So when they saw we didn't respond in Swahili, so they came back to English. Get out, get out. Harishly, so people were there. So many cars were there because it was a jam, traffic jam.
So when we got out, you've been beaten, enter in the car, give them your phone. Before you enter in the car, first give them your phone. So I was beaten at the back because for them they use wires. Even I get a problem with it because it's still painful. When we entered in the car, our colleague never had his phone. I don't know if it had fallen down because when we reached there, they found it. They started slapping him. Where is your phone? Beating him harshly. What is your phone? So they had to transfer us, the ladies, from that car and they went to our car. So I could not tell how did they get the phone because he insisted if it's not down, it's in the car, which we were seated in. So we don't know what happened after. The next thing we knew, as I was going to the drone, someone kicked me down. I'm a foot soldier. I almost bumped my head on this thing they use on the road to put the borders, yeah, the road roads. Then the traffic officer helped. There's a police officer, and still in black, helped me and pushed me back like this. I didn't knock myself. When we entered in our car, they checked us, covered our eyes. They put the what should I call it? Drone. They put us in a drone and then drove us to a place where we didn't know. Blindfolded until we reached where we didn't know. We get off. We entered inside. Forced us to remove all our passwords in our phones. We restart it. Should not have any password. Then we left the phones with them, and they were online all the time. They have Wi-Fi. The phone can be in airplane mode, but they were online. I don't know how they could do it. Our phones was always on. Yeah, they could always complain, your husband is over calling. Tashima intosofuna y'omusajja omulala because he called so much bad by Najibaba and had to call me. So in the morning, we went to the room where we slept. In the morning, I was picked, asked a lot of questions about the Women's Day. Why are we taking the Women's Day in Masindi? Why do we have an activity on 24th? I was like, we wrote to police. If police does not respond, we will not do that activity. We're waiting for the police's response. Because we saw people marching earlier, we thought it's okay. You can also write and they reply. So that's what I told them. Then they asked me about some names because they were in our groups, the women groups. Whenever they see someone chat with a strong message, they say, who is this one? Who are these women warriors? They want to see the women warriors. I was like, I don't know much about the women warriors because I've just formulated their group. I cannot talk for them. They will first come to me and explain to me what is the agenda, what is protest vote. So those were the questions they were asking me, and how comes Chabla entrusted me so much and Lewis to be on the EMC and still to lead the women. I was like, maybe I have passion for the women. That's why I could answer them like that. Then eventually yesterday I came back, but I was sick. Then yesterday they called me again. I was in a lot of pain with tears. So they didn't take long questioning me. They questioned me for some time. They were like, we take her to our hospital because they have a hospital within. Then they took me to the hospital. They wanted to give me a painkiller injection. I was like, don't inject on my buttocks because it's paining. People caned me. They injected it on the thighs. Then afterwards, I was sleeping. They took her. They took long, then brought her back. Then they told us to dress up and we go for more interrogation. From there, that's when we found out they're giving us our bags. And they told us they still blindfolded us and drove us up to Chireka. The only time I get to know that we're in Chireka when they told me to call my brother because he's a doctor. First, call your brother. I called my brother. Before even he could reach at Wembley, they told us to drive off because Martha's car was already brought to us. They were like, you drive, they'll find you along the way. By the as I was coming, that's why I came so much sweating. Around here, I found the drones and the vehicles again. I felt so bad because even at night I felt to sleep. Whenever I could hear a car, I felt like someone is coming towards home. So when I was coming just along this road, I found them. I had to get off whatever means I was using. I had to foot. Started running like a mad person. I had to buy a cover and put in my bag so that they don't recognize me because those are not my clothes. I reached at my brother's place. That's where I'm staying for a treatment for now. Okay, naye ensonga eyo okay. Maybe questions. Remember when I applied for the Come again?
Ntegedde erinnya because they called him with some nicknames then later on ne bamubuuza ne bamugyawo, so I could not